Welcome back to a breaking update. What we are picking up, a BJP MLA from Karnataka has stoked the controversy where during a public interaction he says that Rahul Gandhi must be locked up in parliament and should be slapped twice. Well, this is a controversial statement that has been made by a BJP leader. Let's listen in. ಇಂದು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬುತ್ತದೆಯೋ ಶಸ್ತ್ರನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ಸಮಾಜ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಲಗುದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಎನಿಸ್ತದೆ ಅವನನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಕೆಪ್ಪದಂಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು 7 FIR ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಂದು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. 2 ಜೀವನನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಕೆಪ್ಪದಂಡೆ ಇದು ಹೊಡಿಯರಣ್ಣ ಇವರಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Well, Neha is with us right now. Neha, well, there can be political differences, but it cannot amount to when making such personal attacks to a level, especially when it comes to the leader of opposition. Well, Amita, that's absolutely right. You know, it's unfortunate that in the state of Karnataka, politicians have now dipped to a point where they're having to make extremely personal attacks over here against each other, and more so, you know, in the past as well, where we've seen very violent remarks there being made or instigating statements being made. You know, it has often been condemned by politicians cutting across party lines. This time around too, you know, of course, you have the Mangalore MLA there, Bharat Shetty, calling on, you know, the people, of course, that he was addressing there, saying that, you know, for a long time now, the Hindu community has been in a state of slumber, and statements being made by Rahul Gandhi inside the parliament almost seems like he's trying to awaken the entire community, and which is why he should in fact be locked inside the parliament and slapped twice. It's quite unfortunate that, you know, of course, violence is what is being resorted to over here. We'll really have to wait and see now, of course, you know, how the state government over here in Karnataka, the Congress party, responds to this charge. Remember, this was during a protest there in Mangalore, where in fact BJP leaders were protesting against Rahul Gandhi for his remarks that he had made inside the parliament. Right, but even when it comes to such remarks that are being made, it doesn't suit when it comes to the level that this individual enjoys. He's a people's representative, Neha. Well, that's absolutely right. Of course, you know, you would expect some maturity. Of course, you know, you would expect the politicians, at least the people's representatives there who've been stay on with us. Pramod Tiwari ji is with us. Pramod Tiwari ji, एक controversial statement सर एक बीजेपी के नेता की तरफ से आया कर्नाटका में सर. वो मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बंद करके उनके साथ मार पिटाई की जाए. मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि शर्मनाक, दुखद और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए और इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मैं कर्नाटक सरकार से उम्मीद करूंगा. क्योंकि उस धरती पे दिया गया है, क्योंकि आप वायलेंस नहीं कर सकते, आप वायलेंस के लिए इंस्टिगेट नहीं कर सकते, आप किसी को मारपीट की बात नहीं कह सकते, और इतने बड़े नेता को, और वो भी एक गलत बयान जो बोल रहे हो. अरे राहुल गांधी ने कभी हिंदुओं को गाली नहीं दी, तो तुम कोशिश कर रहे हो उसे हिंदुओं के खिलाफ बनाने की. ये भाजपा कोशिश कर रही है. सच्चाई ये है कि उन्होंने हिंदुओं के नाम पर जो भाजपा ने व्यापार किया, भाजपा ने राजनीतिक लाभ उठाया, जो हिंदुत्व को अपमानित करते हैं, उन भाजपाइयों के खिलाफ बोला है. अच्छा, कुछ भी हो तो आप बात का जवाब बात से देंगे ना. इस तरह आप हिंसा के लिए प्रेरित करके नहीं देंगे. मैं भाजपा के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी से कहता हूं, या तो इस्तीफा लें उस आदमी का, या माफी मांगे उसकी तरफ से. जी, धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. द कांग्रेस लीडर इज नाउ डिमांडिंग दैट देयर शुड बी अ फॉर्मल अपॉलॉजी ऑन पार्ट ऑफ दिस बीजेपी नेता who has made a controversial statement on the leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi. All right, in the meantime, we head into a short break. Standing by for the Prime Minister's interaction with the Indian diaspora in Moscow. Stay tuned to Times Now for all the live updates.